Good evening, everyone. So, CA Intergroup 1, Cost and Management Accounting. So, என்னோட 7 டெஸ்ட் முடியுது. 7th டெஸ்ட் இன்னைக்கு 4 o'clock ஆன்சர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் ஆயிருக்கு. ஒரு 3-4 டேஸ்ல எல்லா ஆன்சர் ஷீட்ஸும் எவாலுவேட் ஆயிடும். So, for test CA Intergroup 1, paper 3. Test number 3 oda answer discussion. So, question number 1. Difference between marginal and absorption costing. So, main marginal and absorption costing, it's a theory question, 5 marks. So, in the difference, any 5 points எழுதுனா போதுமானது. And general உள்ளது variable cost மட்டும் தான் நம்ம marginal costingல கன்சிடர் பண்ணுவோம். But absorption costingல ரெண்டுத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். So, fixed cost will be treated as a period cost. Decision making எடுக்கிறது இல்ல. But இங்க we are charging this to cost of production. Cost data present, it will highlight only the total contribution. But இங்க அப்படி இல்ல. Full statement up to profit வரைக்கும் நம்ம calculate பண்ணுவோம். So this difference in the magnitude of opening and closing stock does not affect the unit cost. However, இங்க affect பண்ணும். ஏன்னா நம்ம total cost எடுக்கிறோம். And in case of this marginal costing, per unit cost remains the same. Whereas இங்க கண்டிப்பா மாறும், fixed cost, variable cost ரெண்டுத்தையுமே எடுக்கிறோம். So any 5 points for this difference. Then similarly explain job and batch costing. So job costing அப்படிங்கிறது this is as per the requirements of the customers, customized work பண்ணி கொடுக்கிறது. அதனால ஒவ்வொரு particular work எடுக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தனி யூனிட் காஸ்டா கால்குலேட் கன்சிடர் பண்ணுவோம். That is job costing. And then batch costing அப்படிங்கிறது in batches. ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஆபரேஷன் இருக்கும், ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஆன ப்ராடக்ட் இருக்கும். ஒரு பேட்சுக்கு இத்தனை அப்படின்னு 100 units 1000 units அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம். That is batch costing. இதுவும் 5 mark questions தான். That's it. என்ன அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போதுமானது. Then what is the bill of material? Describe the uses of bill of material in the following departments. So generally bill of material na என்னங்கறத சொல்லணும். It is a list of the standard quantities and quality of the materials and components required for producing or manufacturing a product. Okay, அதுல வந்து என்னென்னலாம் டிபார்ட்மென்ட் கேட்டிருக்காங்கன்னா purchase department, production, stores and cost accounting department. So இவங்களுக்கு எதுக்கு bill of material தேவை அப்படிங்கிறது. So purchase material for procurement, அவங்க தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொடுக்க போறாங்க. So அவங்களுக்கு தேவை. ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினா அந்த காம்பனன்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்றவங்க. ஸோ அதனால என்னென்ன குவாலிட்டியில வேணுங்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸ்டோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க ஸ்டோரேஜ் பண்றதுனால தேவை. அண்ட் ஃபார் காஸ்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் டு கால்குலேட் த காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி. Question number 4. Explain the blanket overhead rate and department overhead rate and how they are calculated. So what is அப்படிங்கறத சொன்னா போதும் and அதோட calculationக்குள்ள formula சொன்னா போதும். Blanket overhead அப்படிங்கிறது single overhead rate for the entire factory அல்லது entire unit அப்படின்னு சொல்லலாம், organization. Department அப்படிங்கிறது specifically for a particular department. and அதோட formula என்ன அப்படிங்கறத சொல்லணும். இதுவும் 5 mark question தான். Right. Question number 5. This is the present sales of 6 lakhs utilizes 60% of the capacity, and they have given the selling price, variable cost, semi-variable cost, fixed expenses, and this fixed expense is estimated to increase by 25% at and above 80% capacity level. And now you are required to compute, you have to prepare this flexible budget to arrive at 80% and 100% levels. Okay, so already நம்ம கிட்ட கொடுத்திருக்கிறது 60% கான டேட்டா. So எல்லா டேட்டாவும் 60% இருக்கிறத நீங்க 80% and 100% கால்குலேட் பண்ணணும்.
So you know about that flexible budget. Variable cost எவ்வளோ இருக்கோ, variable cost பொறுத்த வரைக்கும் 60%க்கு எவ்வளோ divided by 60 and you have to multiply it with 80 or 100 என்ன இருக்கோ அதோட கால்குலேட் பண்ணி போட வேண்டியதுதான். And sales ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது, per unit கொடுத்திருக்காங்க. Then you have to calculate less பண்ணா contribution. அதே அந்த marginal cost statement போடுற மாதிரி fixed cost அதுல variable semi variable and other fixed portion less பண்ணிட்டா you will get this profit. This is also a 5 mark question. In question number 6, இது வந்து labor turnover பொறுத்த வரைக்கும். So number of workers replaced during the year, who are left and discharged during the year, and average number of workers on roll என்ன அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க. So you have to compute this employee turnover rates using one is separation method and then flex method, and calculate the equivalent employee turnover for above given the organization was set up on 1st January 2021. Because it's a newly set up organization, அதோட year முடியறது 31st March. So அப்ப அந்த 3 months இருக்கும், அத 1 yearக்கு நீங்க calculate பண்ணி காட்டணும். So நார்மலா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் for separation method and flex method. அந்த ஃபார்முலால என்ன டேட்டா நமக்கு அவைலபிள் இருக்கோ அதை அப்படியே அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான். Okay, number of separation method பொறுத்த வரைக்கும் separated or 25 left and discharged. So total வந்து flex methodல எடுத்துக்கும், it will be 50 plus 25 75. Then equivalent employee turnover rate. For 365 days. So 365 days வச்சு calculate பண்ணணும். What is that rate for the given period divided by number of days in the period multiplied by 360 or 365 எடுத்துக்கலாம். 5 days அப்படிங்கிறது அந்த ஹாலிடேஸ் போக 360 அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். Okay. Question number 7. So there are 3 main departments and 2 service departments in a company. அவங்களோட details. Main departments என்ன, service departments என்ன. ரெண்டு service departments, maintenance and personal department, and you have the main department purchase, packing and distribution. அவங்களோட expenses, area in square meter and number of employees கொடுத்திருக்காங்க, and other relevant data is given, and you have to prepare a statement showing the distribution of expenses to the main department using step ladder method, and then you have to compute the rate per hour of each main department given that the purchase department, packing and distribution அதோட working hours per day எத்தனை மணி நேரம்ங்கிறது கொடுத்திருக்காங்க. Assume 365 days and there are no holidays. 5 mark question தான். So அந்த distribution மட்டும் நீங்க என்ன அப்படிங்கறத calculate பண்ணா போதுமானது. Okay. Distribution of expenses using this step ladder method. So அந்த மெத்தட் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும். Main department expenses and service department expenses data நமக்கு இருக்கு. So இந்த service department ஓட நம்ம எப்படி பிரிச்சிருக்கோம், and then this personal department ஓட எப்படி பிரிச்சிருக்கோம். This is the total answer. Right? The next question is calculation of rate per hour of each main department. 3 main departments: purchase, packing and distribution. So அவங்களோட rate per hour. What is this total apportioned expenses calculate பண்ணிட்டீங்க, and you have the total hours. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு மணி நேரம் ஒர்க் பண்றாங்கங்கற டேட்டா இருக்கு. For 365 days in a year, divide பண்ணா you will get the expenses per hour. Okay. Then question number 8. GHI manufacture a stent that is used by hospitals and heart surgery. So as per the estimated demand எவ்வளவு அப்படிங்கிறது இருக்கு, and market share of 2.5% இருக்கு, and the cost, inventory holding cost is 1.5 per stent per month. Setup cost பொறுத்த வரைக்கும் it is 225. So normally நம்ம EBQ economic batch quantity போடுவோம், and we know the formula, டைரக்டா formula போட்ற வேண்டியதுதான். What is the minimum inventory holding cost? Okay, minimum inventory holding cost, average inventory multiplied by the inventory carrying cost per unit per annum. So 5000 units நமக்கு economic batch quantity divided by 2 multiplied by rupees 80. The next is assume the company has a policy of manufacturing 4000 stents per run.
how much extra cost the company would be incurring as compared to the optimum rent suggested above. So 4,000 already பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 5,000 அப்படிங்கிறது நம்ம EBQ calculate பண்ணிருக்கோம். So இப்போ you have to just work out the total setup cost எவ்வளவு வருது, total carrying cost ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா you will get the total cost. So 4,000 இருந்தா எவ்வளவு, 5,000 இருந்தா எவ்வளவு. Okay, so அப்ப எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு எவ்வளவு செலவாகுது, 2,250 is the extra cost incurred by the company. Current policy பிரகாரம் ஃபாலோ பண்ணா 2,250 extra cost ஆகும். Otherwise எப்படி சொல்லலாம், EBQ போனா 2,250 நமக்கு சேவ் ஆகும். Then question number 9. There are two types of pens, super pen and normal pen. அதோட data, direct material, direct wages, production overheads and total. And other things, further details எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. அதோட production எவ்வளவு இருக்கு, sales எவ்வளவு இருக்கு கொடுத்தாச்சு. So you have to simply calculate the prepare the cost sheet for super pen, showing the cost per unit and total cost, profit per unit and total profit. It's a 10 mark question. So இதுல பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடா எதுவுமே இல்ல, எல்லா டேட்டாவுமே இதுல இருக்கு. ஓகே, டைரக்ட் வேஜஸ் ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க, நார்மல் பென்க்கு எவ்வளவு, சூப்பர் பென்க்கு எவ்வளவு, எல்லா டீடைலுமே அவங்க ஸ்பெசிபிக்கா கொடுத்ததுனால யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் அப்ளை த சேம் இன் தி ஃபார்மட். காஸ்ட் ஷீட்டோட ஃபார்மட் நமக்கு தெரியும், அதுல நாம அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான். And you have to calculate the per unit. Okay, you will get the profit. So profit, total profit, per unit profit, total cost, per unit cost. இந்த நாலுமே இருக்கும். The next is question number 9. There are 3 production departments, PQR, and 2 service departments. அவங்களோட எல்லா டேட்டாவும் இருக்கு. The common expenses என்ன அப்படிங்கிறது இருக்கு. And the expenses of service department are allocated to இந்த percentage basisல தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். So இந்த ப்ராப்ளத்திலயும் ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்ல, நார்மலா நம்ம போடுற ஓவர்ஹெட் ப்ராப்ளம். ஓகே, prepare the statement showing the distribution of overheads, calculate the recovery rate per hour for each production department after redistribution and find out the total cost of product A. So normally primary distribution summary and secondary distribution இது ரெண்டுமே நம்ம போடுறோம். simultaneous equation method ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ரைட், இதுல பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்ல, இருக்கிற டேட்டாவை நார்மலா நம்ம எப்படி போடுவோமோ பிரைமரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த மாதிரி தான் போட போறோம். And you have secondary distribution summary, calculate the value of x and y. Right, and after that you have to calculate the overhead rate, recovery rate per hour. என்ன overheads நம்ம calculate பண்ணிருக்கோம், divided by working hours, you will get per hour answer. Then cost of product A. Okay, so இங்க simultaneous equation method யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, repeated distribution எது வேணுமோ நம்ம வேற மெத்தட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸும் இந்த 3 ஆன்சர்ஸும் இதுல இருக்கணும். இது ஒரு 10 மார்க் क्वेश्चन. So CA Inter Group 1 Test 3 completed. So next, CMA Group 1. CMA Group 1. Paper 8, cost accounting, Group 1. So first is marginal costing technique follows the following basis of classification. Answer is C. Behavior wise, Z Limited is planning to sell 1 lakh units of 12 per unit, fixed cost of 2 lakh 80, and you have to realize a profit of 2 lakhs. What would be the variable cost? So marginal cost set பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அதுல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா sales minus variable cost, you will get the contribution and less fixed cost, you will get the profit or loss. So just இதுல அப்ளை பண்ணனும், you will get the answer.
Okay, so profit 2 lakh, இது ஒரு 2 lakh 80,000 add பண்ணோம்னா 4 lakh 80,000 வரும். You have sales of 12 lakh, difference 7 lakh 20,000. Answer is B. Then during a period of 13,600 labor hours were worked at a standard rate of 8 per hour and direct labor efficiency variance is 8,800 adverse. So நமக்கு தெரியும் அந்த formula, standard hours minus actual hours, and you have to multiply with the standard rate. You will get this variance of minus 8,800. So இந்த எல்லா இடத்துலயும் you have the actual 13,600 இங்க இருக்கு and you have the standard rate of 8. So you will solve பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா you will get the standard hours. Answer is B, 12,500. In marginal and absorption costing, variable factory overhead is treated as a direct cost. The answer is false. Marginal costing follows a identifiability wise classification. False. It's on base of behavior. Profit is the result of two varying factors, sales and variable cost. False. Fixed cost is also there. Danger level of inventory should be fixed below minimum level. False. Material can be identified with a given product unit of cost center is called indirect material. False. It is direct material. When overtime wages were incurred due to the general policy of company due to lack of capacity, normal wages are treated as direct labor cost and premium is treated as a factory overheads. False. Under Halsey and Ware plan, it is equal to 33 point. Yes, it is true. At dash, the contribution available is equal to total fixed cost, break-even point. Differential cost is a change in the cost due to change in activity or level of activity or production. Standard cost is one of the cost control techniques. The principal budget factor for consumer goods manufacture is normally the demand for the product, sales demand or market demand. WED analysis is primarily used for the control of the spare parts. Maximum level is equal to the formula, இது நமக்கே தெரியும், reorder level. The cost of idle time incurred by worker directly on a product, it is treated as factory overheads. One of the disadvantages of overtime working is it is incurring an additional labor cost, or you can call it say excess labor cost அப்படினு சொல்லலாம். Right. Then answer the following questions. Daily consumption of material given and number of days, minimum days. Just calculate the maximum stock level. Reorder level, எல்லா டேட்டாவும் நமக்கு இருக்கு and you have to just apply. Maximum level calculate பண்ண வேண்டியது. Okay. Then section B. In the manufacturing of Exotica Limited, overheads were recovered at a predetermined rate of 30 per man day. Factory overheads details எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. And என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா you have to actual என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க, absorption எவ்வளவு அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. And it is found that 50% of the unabsorbed overheads were due to defective planning and rest were attributable to the increased overhead cost. So 50% is due to planning, defective planning. So it is abnormal, normal கிடையாது. அதனால first you have to calculate the under absorption. Overheads incurred is 5,20,000 and absorption calculate பண்ணீங்கன்னா you will get 3,75,000. The difference is under absorption. அதுல abnormal portion எவ்வளவு, 50% due to price rise. So அந்த 50% போக balance இருக்க 50% தான் நமக்கு 72,500 is the under absorption. So you have to calculate the supplementary rate 1.25 per unit அப்படிங்கறது தான் answer. And cost of goods sold, closing stock and work in progress. இது மூணுத்துக்கும் அது எப்படி வரும் அப்படிங்கறத நம்ம calculate பண்ணணும். Right? Then question number 2. 7 marks question. Production department or expenses, service department expenses, allocation, and show the distribution of service costs under repeated distribution method.
So என்ன மெத்தட் கேக்குறாங்களோ அந்த மெத்தட்ல தான் போடணும். ஜஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் காமிச்சா போதும். ஓகே. So this is the answer. Right. Question number 3. A company having 3 production cost centers A, B and C and have 2 service cost centers. And the data for this overheads are given. So in the method பொறுத்த வரைக்கும் apportionment தான் பண்ண போறோம். Simultaneous equation method and repeated distribution method ரெண்டு மெத்தட்லயும் போட சொல்லிருக்காங்க. Okay. So simultaneous equation methodலயும் calculate பண்ணிருக்காங்க and you have this repeated distribution method. So ரெண்டு மெத்தட்லயும் you have to calculate the allocate the cost. Question number 4. So question number 4 is cost sheet. So நமக்கு தேவையான எல்லா டேட்டாவும் இந்த questionல information இருக்கு and you have to prepare the cost sheet for this. If the batch size is 10 components, 100 components and 1000 components. Batch size இப்படி மாறுச்சுனா what is the total cost and what is the per component cost அப்படிங்கறத calculate பண்ணணும். So இது நார்மலா நம்ம போடுறதா setup cost எவ்வளோ and the production cost எவ்வளோ and what is the total cost. அதுக்கான working notes இருக்கணும். For operation wages எவ்வளோ and overhead expenses அதுக்கான calculation. Okay. Then question number 5. Question number 5 வந்து mission hour rate calculation. So normal mission hour rate தான். இதுல ஒன்றும் பெரிய complications இல்லை இந்த ப்ராப்ளத்துல. ஓகே. எல்லா டேட்டாவுமே நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. இதுல வந்து என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நார்மல் அந்த மிஷின் hours utilized எவ்வளோ அப்படிங்கறதை கால்குலேட் பண்ணணும். நார்மல் அவைலபிள் hours per month எவ்வளோ, அதுல this absenteeism, leave and ideal time எல்லாத்தையும் லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் hours என்னவோ அதுதான் hours utilized. Then you have the data. அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், மிஷின் hours எவ்வளோ அப்படிங்கறது total overheads for the period எவ்வளோ அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றோம் and divided by the mission hours போட்டோம்னா you will get this comprehensive mission hour rate. Comprehensive mission hour rate எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கிடைச்சிடும். 24.55 is the answer. So இங்க இருக்கிறது எல்லாமே working தான். So this is the answer. 24.55. So CMA Group 1 costing completed. CMA Group 2 paper 10A cost and management accounting. Test number 3. So first question for the it's the marginal cost capacity எவ்வளோ அப்படிங்கறத கொடுத்திருக்காங்க. Fixed and variable cost is given and total contribution is given. So what is the maximum price that XYZ should be willing to pay to outside supplier for the gadgets, assuming there is no fixed cost? So the answer is 40 lakhs. When there are no opening or closing stock, profit under marginal cost will be equal to abnormal absorption cost. Break-even point can be reduced by all the above. Earned a profit of 2,40,000. PV ratio 25%. What will be the margin of safety? Answer is C. A chart shows the relationship between profits and sales volume is profit volume chart. Which of the following factors does not affect the learning curve? Shutdown. Another name for learning curve is experience curve. And which of the following concepts suggests a basis for correcting staffing and continuously expanding production? It is learning curve. Which one of the following is not considered as a method of transfer pricing?
fixed cost based transfer pricing. Method of pricing: when two separate pricing methods are used to price a transfer from one subunit to another subunit. Dual pricing: which one of the following does not describe a transfer pricing method? It's a repetition. Fixed cost based transfer price. MNC consciously manipulate the transfer price as an instrument of maximizing the achievement of the corporate goals. Difference between hours paid and hours worked is called as the ideal time variance. So fixed overhead 24, production 4,800 units, actual production 4,200 units. Fixed overheads increased to 22,000, and what will be the volume variance? So the answer is C, 3,000. Adverse: a favorable material price variance coupled with unfavorable material usage variance would most likely result from the purchase of low quality materials. Standard costing system: 2000 kg of material, 12 kg were used, resulting in a material cost variance of 3,000 favorable. What is the standard material cost of actual production? Answer is 27,000. And during March, 560 kg purchased at a cost of 15,904, and material increased by 15 kg. So material price variance is given as 224 adverse. What is the standard price per kilogram of material? Answer is 28. Then state whether the following is true or false. Increase in production means increase in overall productivity. False. Management accounting is largely based on estimates and accuracy is not ensured. Yes. True. Management accounting is largely based on accuracy than estimates. False. Standard costs are based on technical assessment. True. Interfirm comparison is a technique of evaluation of efficiency, or you can call it as a performance, etc. Management accounting is a modern tool of management. அப்படிங்கிறது suggested answerல அதான் இருக்கு. Or you can have it as a decision making tool அப்படின்னு கூட இந்த ஆன்சர் எழுதலாம். Then Roxy Limited maintains a margin of safety 25 sales and earns a profit of 28 lakh per annum. If company has a PV ratio of 25%, what will be the current sales? 448 lakhs is the answer. If sales increases from 30,000 to 60,000 and profit increases by 10,800, what will be the PV ratio? It will be 36%. So the cost per unit manufactured in a factory amounts to 150, 80% variable. Production is 10,000 units. Production increased by 25%. What will be the cost per unit? Answer is 144 rupees. Dash is the angle between sales line and total cost line. Angle of incidence. So 1500 kg of material at 20 per kg were used. Price variance 6,000 favorable. So the answer is here 24. Dash is due to the pure working condition. Labor efficiency variance. Answer the following. So இதுல எல்லா டேட்டாவும் நமக்கு இருக்கு. Budgeted, actual, you have to just compute the total profit variance. You know the formula and apply that. அவ்வளவுதான். Actual minus standard. அவ்வளவுதான். So budgeted sales ko actual sales ko ulla difference. எடுத்தோம்னா you will get the favorable, you will get the total price profit variance. Section B. Section B. So the installed capacity is 1 lakh units. Practical capacity is 90%. Actual capacity may be substantially lower as the firm is new to market. And 90% capacity kana data namakita irukku. And you have the variable cost as well as the semi-variable cost enna abingiradhu irukku. And you have the fixed cost also. So எல்லா டேட்டாவுமே இந்த ப்ராப்ளம்ல இருக்கு. பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த சம்ல எதுவுமே இல்லை. And
90% கான டேட்டா நம்ம கிட்ட இருக்கு. You have to compute it for 70% and 80%. Okay, flexible budget. And அதுல என்னெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கா கேக்குறாங்கன்னா யூனிட் வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவுங்கிறது இருக்கணும் and what is the unit fixed cost, total cost under the levels. Variable cost per unit ஒன்னு calculate பண்ணிருக்கணும் and fixed cost per unit இருக்கணும், total cost per unit as well as a total. Right? And question number 2. The cost accountant of a manufacturing company has provided you with the following details. And it manufactures 2 products and the product specific information is also given. And during the period it is expected the demand will fall by 25% for product A and by 50% for product B. And it is also decided to manufacture a further new product, product C. And adukana data that is also given. So you have to just என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றுக்கும் நீங்க தனியா பட்ஜெட் போடணும். ப்ராடக்ட் A, B for the existing period and for the 2016 என்ன சொல்லிருக்காங்க, A ஓட price fall ஆகும், B என்ன and Cங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட். So இது எல்லாத்துக்கும் you have to just make a comparative budget. All the data are available here. ஒன்னும் complications இல்ல இந்த ப்ராப்ளத்துல. Sales minus the variable cost, you will get the marginal cost. Sales minus variable cost போட்டோம் அப்படின்னா you will get the contribution and less the total fixed cost. You will get the profit. So product C introduction பண்றதுனால என்ன ஆகுது, 1,15,000 in the profit, 1,25,000 ஆகுது. So that is an increase by 10,000 rupees. That is a comment you have to give. ஏன்னா கமெண்ட் கேட்டிருக்காங்க, எங்கெல்லாம் கமெண்ட் கேட்கறாங்களோ அங்கெல்லாம் கமெண்ட் அல்லது சஜஷன் கேட்டா கண்டிப்பா எழுதணும். So அதுக்கான மார்க்ஸும் அலாட் பண்ணுவாங்க. ரைட்? Then section C. Section C அப்படிங்கிறது தியரி. Write a short note on advantages of zero based budgeting. Zero based budgeting அப்படிங்கிறது from the scrap அப்படிங்க ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின், ஒரு 3 to 4 பாயிண்ட்ஸ் வந்து எழுதினா போதுமானது. Write a short note on learning curve. So it is also அதுவும் 4 மார்க் கொஸ்டின். 4 marks. லேர்னிங் கர்வோட அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தின ஒரு சின்ன நோட் எழுதினா போதும். பாயிண்ட் பை பாயிண்டாவும் எழுதலாம். 4 மார்க்ஸ், எனி 4 பாயிண்ட்ஸ். Then what is inter-firm comparison? Okay, between 2 firms, 2-3 firm of a similar அதே சேம் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறத கம்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா என்ன, ஸோ அதை பத்தின ஒரு பாயிண்ட்ஸ், ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா போதுமானது. Since it is a 4 mark question, 2 தடவை கேட்டிருக்காங்க, repeatedly asked in 2 exams. So 4 பாயிண்ட் இருந்தா போதுமானது. Right? So that's all with regard to this CMA Inter Group 2 Test 3. Is there any doubt? Okay, thank you.
you.